지금 연주를 그런 Tu진 Joy Zikaja Liebe Gäste, der Demi und Liangchuk hätten jetzt eine kurze Begrüßungsrede halten. Tomatila dirang kendon su Hans Alden Chota Swistan Liechtenstein Betoncho Kumu Chile Chikisho Gemendi Bongo Denia N Denia Hilti Kishe Hans Jorge Duche Chitu Sewa Kumu Santon Jimbala Swistan Liechtenstein Boris Hopagi Sosu Kama Chile Chikicho Shenyang Susuli Pepi, Kundo, Gen, Der Shomsen, Tamala, Tenju Tashi, Dilada, Tamba Chobala, Namba Tama, Matsu, Liechtenstein, Boritsoba, Onini, Mulu, Senchibovi, Zebutan, Petabada, Matsula Toda, Uni, Kewa, Sampurendu, Shizangi, Liechtenstein, Tsosuda, Tomi, Tama, Tseshidi, Namba Tamala, Sentani, Tijichi, Shijin, Sampai cincin ani culu cikong berjama canga belula masuki posa yonzo jalan ke soni ani bohong cuba mampu sisung shoyore seti nizo masu boba cetong mampu yang thah seti ni jalan ke jeke mampu nang ni saju ke duri butsiore ke te lapa sila masu boba joje ni Liechtenstein nang la cajo la Georgetown bala ani Liechtenstein shota memang sampai ini acula shosong jomo tante ni le mampu nang yore ina yang ani kedi ni acu boba cula ni kami mampu cedo shoci ni ada cula kedi sewa imbadang shoc sensi ni cajogi thoma chasan ni lomo sho nang la ni Marabi jisin la teni konzu kage mampu jigla ni donglen shegwa chanandu tite na yang Liechtenstein shontan mimagi semepi rorentang sosem kiyang sochubuni minzu nangala teni kage tita chet seti tatsu tata thona ani Liechtenstein la bomi jatang nishila geni Liechtenstein teni susugi khayen yawdi chadeyore 다 사전 대응 사전 셴바랑 찍어대 정말라니 조함이 교탕 요래 아니 메시지 정말랑 라니기 교탕 요래 디나셔니 수술라 교탕당 이게 요래 아니 시험 로수기 아당 초대 메시라 소주 교탕 마저 라와다 라타 라초라 소기 교탕 비가기 이 교탕 차차 요탕 아니 마저 고바출라야 라가 노반데 수수게 미에 전화 시주게 고게 뒤지 요래 시상 다다 내 보바 패치어디 수수 공바 본인이 랑트요레 디당 차지드 다람베르기 게이당 힐숑 예수 본시 출라소바니 메네 진슨 양셰트요레 니 대당 참바디 리게스텐기 제오 한스 알든 쇼당 리게스텐 쇼당 리게스텐 미망기 마출라 니 차예리 마출라 로레나 자니 마출라니 디레 먹고지 고개 먹고지 토요레 시상게 Liechtenstein gendarme memang jauh sama lagi yang kau lebih tadi TGC buatan si saya. Ani tirang belum sencubawi ani TGC Liechtenstein dah jepunya macam di sebelah saja season ani sendang ni Liechtenstein gendarme memang buatan sosial macam boba itu mau bayar bersihkan satu ani macam boba itu mau bayar bersihlah sepadi 마부지 고르나 요래 아니 시장 나만 참아 들어니 보니까 가가 주중하니 이 참아 로스제데 가가 주중하 시로나 셰야 타라보니 아니 마주에 제군나라 픽세게 페베니 고바 참아라요 냥고 비비다니 지지 나만 참아 주지기 시로나 픽시 Für Sansagen der zweiten Bund zu Liechtenstein, die Repräsentanten des Tibet-Büros kennen Frau Chilecigila, Gemeindepräsidentin Frau Daniela Erle, Gemeindepräsident Herr Daniel Wilti und Herr Hans-Jörg Blüten. Chidu Suba Herr Samdo Chambala,
Präsidentin der Tibeter-Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein, Frau Kammerschügler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist uns eine große Freude und Ehre, Sie alle zur 30-jährigen Jubiläumsfeier der Tibeter-Gemeinschaft in Liechtenstein begrüßen zu dürfen. Mit dieser Feier möchten wir den Unterstützern der Tibeter-Gemeinschaft in Liechtenstein unseren Dank aussprechen. Vor rund 30 Jahren fanden 18 Tibeterinnen und Tibeter in Liechtenstein ihre neue Heimat und wurden mit offenen Armen empfangen. Sie hatten aber auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine davon war die deutsche Sprache, die sie nicht beherrschten, wie auch die Ungewissheit über ihren Asylstatus. Es ging etwa 5 Jahre, bis es klar war, dass sie alle hier bleiben dürfen. Tibet ist seit 1959 illegal besetzt und seither befinden sich Tausende von Tibeterinnen und Tibetern auf der Flucht und leben in der Diaspora. Es war ein großes Glück, dass die Menschen in Liechtenstein den tibetischen Flüchtlingen mit viel Geduld, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft begegnet sind. Nur so war es möglich, die vielen Herausforderungen und Hürden zu meistern. Heute nennen über 120 Tibeterinnen und Tibeter Liechtenstein als ihre zweite Heimat. Es ist eine Heimat, in der Menschenrechte geachtet werden, in der alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte und Pflichten haben, Recht auf Schulbildung, auf medizinische Versorgung, auf eine freie Meinungsäußerung und auf Selbstbestimmung. Eine Heimat, in der Demokratie herrscht. Unser besonderer Dank gilt für Hans Adam II. Von uns zu Liechtenstein und dem liechtensteinischen Volk. Ebenso danken möchten wir der liechtensteinischen Regierung und nicht zuletzt unseren liechtensteinischen und tibetischen Freunden. Wir konnten uns hier ein Zuhause aufbauen, hatten die Möglichkeit, uns zu integrieren, einer Arbeit nachzugehen, um schlussendlich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Zugleich haben wir uns stets darum bemüht, unsere vor dem Aussterben bedrohte Kultur zu pflegen und mit ihnen zu teilen. Heute feiern wir 30 Jahre seit unserer Ankunft und die Entwicklung unserer Gemeinschaft von 18 auf über 120 Mitglieder. Lassen Sie uns diesen besonderen Anlass nutzen, um uns an die Vergangenheit zu erinnern, unsere Dankbarkeit für Ihre Unterstützung auszudrücken und das heutige Fest in vollen Zügen zu genießen. Mit traditionellen Darbietungen, Gesang, Tanz sowie tibetischen Köstlichkeiten. Wir danken jedem Einzelnen von Ihnen für Ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns heute feiern. Vielen Dank. Wir kommen zum ersten Tanzauftritt von der tibetischen Tanzgruppe von Liechtenstein. Sie tanzen zum Lied Tschöschi Melam. Auf gut Deutsch übersetzt heißt es Gebet für gutes Gelingen.
कोई होता कि लोग समागेनी चू मोको शिवेनी पोजिशन नंबर सोवियने तो मेरे दो कोई लोग कि लोटू सुपेरो ना In den nächsten paar Minuten kommen unsere Schülerinnen und Schüler von der Winterschule von Liechtenstein und singen das Lied Zomobo. Zomobo bedeutet blauer See. Das ist nicht einfach nur ein blauer See, sondern ein heiliger See. Und da findet man in der Provinz Amdo, in der Provinz, wo der Dalai Lama auf die Welt gekommen ist.
Jila, Liechtenstein, Dever Thopali, Cheshi, Goa, Tui, Jama, Shivini, Cheshi, Shi, Namazu, Silent, Vajirino. Verehrte Damen und Herren, die nächste Rede haltet Frau Chilechugila. Sie ist Repräsentantin vom Tibet-Büro Genf. Tomadelia, Högila Beauty, Musakaku, Mucha Cholia, Kujan Tupini, Terry, Tochiche, Liechtenstein, Zegodulia, Shipu Gambe, Liechtenstein, Kebuchotan, Taganashingi, Gimanti, Kasumne, Kurantugi Toto, Frau Daniela, and Herr Song Bukel, Herr Daniel Hilti, Chogan, Taganashingi, Swiss Tang, Liechtenstein, Perimiman, Jitsugi, Tsokso, Sokshe, Kongochi Sur, Taganashingi, Kunjeka, Mangujik Pesha, Mimanga Mangujik Pesha, Number Hinge, Tangalolia, Tunju Legumene, Tamtitesh Leshurani. Teringi, just the limit say them, Liechtenstein, Peri, Sope, Tumi, Lopsalada, Taganashingi, Gule number Tulia, just the Ledam Dani, Tojiche Shuang, Namatugi, Legu Kam Mangujik, Penansum, Natanda Tunjudi, Gain Lembanesum. Katu ineji Lopsala Yangsi Liechtenstein la legu khabe nang bi ne tu chazanchi manjulia sungudu di tende ge shenye di Lopsala re imbi ne yablo ne chale nang ne da khuralia yabyo nang ne di tende gule namba da thaganan shingi Liechtenstein gi mima ju cha de yore namalenge chamalo haru baruchini kuda bada nangudu Nuitini, Tagana Namro Chile Shuang. Dida Dani, Tateri, Liechtenstein Nalia, Peba, Pen, Losunju, Corbegi, Tujendilia, Liechtenstein, Yabucho, Dende Shuni, Teri Konalia, Koranda Dani, Liechtenstein, Gishunda, Malia, Tuji, Cheshuade, and the Ingualia, Na Ingele, Tikasheti, Shuchowashi. Today, on this program of Thank You Liechtenstein, we have amongst us Your Majesty, we have the Presidents of the Gemeentes, Frau Daniel L., who will join us soon, Herr Hanso Bukel, Herr Daniel Hilde, the President of the Tibetan Community of Liechtenstein and Switzerland and Liechtenstein, and the Vice President, the former Member of Tibetan Parliament in Exile, Kongo Samdo Chamba, as well as all the dignitaries present here, and more importantly, to all the Tibetans and supporters of the Tibetan movement. My heartfelt thank you and my heartfelt tashigale on behalf of the Office of His Holiness the on behalf of His Holiness the Dalai Lama as well as the Tibet Bureau Geneva. Thank you. As I stand today here as the representative of His Holiness the Dalai Lama as well as the Central Tibetan Administration, not only for Central but also for the Eastern Europe, it gives me immense pleasure and honor to be able to be here in the presence of Your Majesty as well as the esteemed guests, and to offer our sincere gratitude and offer our sincere thank you to not only the government of Liechtenstein but also the people of Liechtenstein
for so open-heartedly welcoming the Tibetan community to your country, to your homes, but also embracing the Tibetan culture and supporting the Tibetans to not only preserve but also promote the distinct culture of Tibet. This is the opportunity that rarely comes, where we have the pioneer amongst us who stood up and said, of course, the Tibetans are welcome here. And had it not been for your Majesty's generosity, had it not been for your kindness, I'm sure the Tibetans would not have found their second home, as they say, in Liechtenstein. Today, as we struggle to preserve the Tibetan culture, language, identity in Tibet, we are, however, able to preserve and promote the Tibetan culture in the foreign lands. After coming into exile in 1959, under the visionary leadership of His Holiness the Dalai Lama, we have been able to be together as Tibetans and also be able to preserve and promote our culture, our language, our identity. And as I was just informing Our Majesty that when I see the young kids here, and I'm sure, as you said, even you feel a sense of pride, a sense of emotion, seeing these young kids staying so far, thousands and thousands of miles away from their homeland, and yet being able to participate and showcase the Tibetan dance, music, and also the distinct Tibetan values of compassion, love, and peace. And I sincerely hope that as you look back to the 30 years when you were first approached by the Tibetans to grant asylum here in Liechtenstein, I'm sure you look back and you feel that you did the right decision, because Tibetans here have not only fully integrated in the culture of Liechtenstein, but continue to promote and contribute to the country of Liechtenstein. I was around 6 years old when I first asked my father, why don't I look like other kids in my class, because I went to Indian school. And he said, remember, your goal is to not only study and educate yourself, but also serve His Holiness the Dalai Lama and contribute to the country that has given you home, the second home. And I'm sure that the Tibetans, the elder Tibetans here, also give the similar advice to their younger generation, that they not only have to contribute to the Tibetan struggle, but also contribute to the Liechtenstein country. So on behalf of Tibetans assembled here, may I once again thank you, Your Majesty. Thank you, the government of the Liechtenstein, as well as thank the people of Liechtenstein for your generosity, for your kindness, and for embracing the Tibetans and helping us not only preserve our language, our culture, our identity, but also promote the same and promote the message of His Holiness the Dalai Lama of love, peace, and compassion. May he live long and may you all prosper. Thank you. Kongula Tejina, Tejila, and Shiva Losang Tejina, Ami Shamchon Shivi, Niposhi Shina, Bazuni, Lekabijurido, and it's Hamika Sirona.
Liebe Gäste, wir kommen jetzt zu unserem ersten Solo-Performer. Der junge Mann heißt Tarjin und das Lied, das er singt, heißt Ame Champion. Auf Deutsch heißt es Die Liebe einer Mutter. In dem Lied wird zum Ausdruck gebracht, dass die Mama die wichtigste Person im Leben ist. Viel Vergnügen.安排后边那里接不下来，安排我们是下来，安排我们素质转呢，安排再来我拿出萝卜，强力之下的开始不明白，拉面这些的技术的这个，这个你们唐不军呢，强制下开始不明白的，安排做什么？安排强制我的呀，你们这全的人们呀。这个吧，我都错不了。
Danke sehr. Danke, Liechtenstein. Ludesina Tishina, she never shoot on song, Marata Tamanala, Susu Jarangi, Amati, Jamie Tona, she chamber song, Lustojina Tishina.